Welcome dear students to my next class. Today we shall discuss about the topic fund flow statement. Next one, what is the meaning of fund? What is the meaning of fund? In a narrow sense, fund means cash. In broader sense, fund means all available financial resources. But in common sense, commonly used fund means working capital. For the fund refers to the working capital and flow means movement of changes. So next we have to explain flow of fund. Flow means change. That is the flow may be inward or outward. Flow of fund means inward and outward movement of fund of an enterprise. For the purpose, fund refers to working capital and flow means movement or changes. Therefore, flow of fund means movement of ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അതായത് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ക്യാഷ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും റിസോഴ്സസുകളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ഫണ്ട് മീൻസ് ദാറ്റ് working capital. What do you mean by working capital? Is the day-to-day money required for meeting. Is the money required for meeting day-to-day expenses like payment of wages, salary, purchase of raw material, etc. These are mean by working capital. What do you mean by working capital? Working capital is the money required for meeting day-to-day expenses. That is working capital. Generally, the fund means cash or financial resources. Now, we can introduce fund means working capital. The flow of fund means, flow means change. Flow means inward or outward movement. That is change. Flow of fund here flow of fund means inward or outward movement of fund or changes in fund. Therefore, flow of fund means movement or changes in working capital. Working capital വരുന്ന inward or outward changes or movement നെയാണ് flow of fund. Fund എന്താന്ന് പഠിക്കണം, flow of fund എന്താന്ന് പഠിക്കണം. The next one, flow of fund is identified by the means of inward or outward movement of current assets and current liability. So fund here, fund means working capital. Working capital, what are the components of working capital? What are the components of working capital? Oh yes, current assets and current liabilities. Components of working capital are current assets and current liabilities. So flow of fund means the movement of current assets and current liabilities. What is the flow of fund? Flow of fund means movement of working capital. That means movement of current assets and current liability. Current assets ilum current liability. അതായത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസറ്റ്സും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസും ആണ്. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസറ്റ്സിന്റെയും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസിന്റെയും മൂവ്മെന്റ് ആണ്. When current assets increase or current liabilities decrease, it means inflow of fund. Inflow of fund എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടിലേക്ക് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറന്റ് അസറ്റ്സ് കൂടുമ്പോഴും കറന്റ് ലയബിലിറ്റി കുറയുമ്പോഴാണ് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് വരിക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് എന്തായിരിക്കും? When the current assets decrease or current liabilities increase, that is outflow of fund. Working capital is equal to current assets minus current liability. Next one, fund flow statement. We have already learned what do you mean by fund, flow of fund. What are the components of working capital? Then we can learn the fund flow statement. Fund flow statement contain all the details of financial resources which have become available during an accounting period. ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരിയഡില് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉള്ളത്. എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ആണ് ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരിയഡിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? വാട്ട് ആർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ഡ്യൂറിങ് ആൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് period? What are the financial resources available during an accounting period? First one is the detailed financial resources which have become available during an accounting period.
Second one says about this statement discloses the amount raised from various sources of finance during a period. Where do we get these funds? Second one പറയുന്നത് what are the sources of these funds? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് യൂസസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഓൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ്, എല്ലാ റിസോഴ്സസിന്റെയും ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷോസ് ദ സോഴ്സസ് ഫ്രം വിച്ച് ദ ഫിനാൻസസ് ആർ റേസ്ഡ്. എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിനാൻസ് റേസ് ചെയ്ത് അതും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദാറ്റ് ഹൗ ഫിനാൻസ് ഹാസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ്. കൂടാതെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ്സിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തത്, ഹൗ ദ ഫിനാൻസ് ഹാസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ്. എങ്ങനെയാണ്, അസറ്റ് വാങ്ങിയാണോ, പേയ്മെന്റ് കൊടുത്താണോ, അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിയിട്ടാണോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം എങ്ങനെ ആ ഫിനാൻസ് നമ്മളെ ബിസിനസ്സിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി യൂസ്ഫുൾ ടൂൾ ഇൻ അനലൈസിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിച്ച് അനലൈസസ് ദ ചേഞ്ചസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ചസ് അല്ലെ, ചേഞ്ച് രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ്, അതായത് 2 ഇയറിനുള്ളിലുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു, what are the changes taking place between two balance sheet date are also analyzed through financial statement, that is fund flow statement. Okay students, we can summarize our topic. First one is fund. In narrow sense, fund means cash. In broader sense, fund means all financial resources. But in common practice, fund means working capital. Working capital means current assets and current liabilities. The next one, flow of fund. Flow of fund means movement of working capital, that is inflow or outflow movement of current assets or current liabilities. Then when the current assets increase or current liability decrease, it will contribute what? Inflow of fund. When the current asset decrease or current liability increase, it will contribute outflow of fund. Then next we have to explain the topic. Fund flow statement is a statement which shows the sources and application of funds. We can say into 4 sentences for you for this. First one, the fund flow statement contain all detailed analysis or all details of all financial resources. Second one, what are the sources of these funds? And third one is, what are the uses of these funds or how the finance has been utilized in the business. It's a very useful tool in analyzing the changes.